I just No, that's us. I'm sorry, that's us. Okay, so They keep muting me back up. Erev Tov and Good Yentov. I feel so much gratitude for the beautiful entry into Yom Kippur that has been gifted to us by our musicians, Charles Kaplan, Wendy Rubin, Joe Markovich, Dave Kaufman, Alana Brief, and Martin Gottfried. Those who are here in the Bayit have lit candles, and I see that you have yours ready at home or have already lit. So let's go ahead and bring in the Chag together. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav, v'tzivanu lehadlik ner, shel Yom HaKippurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehecheyanu v'kimanu v'higianu lazman hazeh
Ah, 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 amen. B'yeshiva shel mala, u'v'yeshiva shel mata. In the yeshiva in heaven and in the yeshiva on earth, al da'at hamakom v'al da'at hakahal, with permission of the omnipresent one and with permission of this congregation. Anu matirim lehitpalel im ha'avaryanim. We accept into our midst all who seek to pray, whether righteous or unrighteous, and all shall pray as one community. This is our opening recitation. Upper and lower courts are joined. Divine and human are joined. We are joined with those who have crossed the boundary of sin. And we are joined with the sinner aspects of ourselves. Tonight we seek atonement, or at one-ment, dissolution of boundaries. Kol Nidre is a prayer about release from commitments. It says, let our hearts be free of what we were, so that we can re-examine ourselves and create ourselves anew. Here we are to let go of our reputations and our certainty, to soften our outlooks and consider options with openness. We're here with compassion for ourselves and with admiration for what is indeed admirable in us, so that we can sift through our gifts and reconfigure ourselves, emerging from Yom HaKippurim closer to our high dreams of who we might be. Let's rise as we take the Torahs from the Aron Kodesh. Or Zaru ala tzadik, u'liyishrei lev simcha. 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 בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם הבוינים. בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים
להתפלל עם העבריינים. בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. כל נדרי ועשרי וחמי וכונמי וכינויי וכינוסי ושבועות din dana udishtabana udeacharimna udeasarna al nafshatana מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה כול הון איחרת נא בהון כול הון יהון שירן שביתין בתהילין ומבוטלין לשרירין ולקיימין נידנה לנדרי ואסרנה לאסרי ושבועתנה לשבועות. כל נדרי ושרי וחרמי וכונמי וכינויי וכינוסי ושבועות din dana udishtabana udeacharimna udeasarna al nafshatana מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה כול הון
יחתנה והון כולהום יהון שירם שוויקין שביתין בטלין ומבוטלין לשרירין ולקיימין נדרנה לנדרי ואסרנה לאסרי ושבועתנה לשבועות כל נדרי ואסרי וחרמי וקונמי וכינויי וכינוסי ושבועות דינדנה ודאישתבנה ודאחרימנה ודאחרימנה ודאסנה על נפשתנה מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה כולהום יחתנה והון כולהון יהון שירם שוויקין שביתין ותהילין ומבוטלין לשרירין ולקיימין נדרנה לנדרי ואסרנה לאסרי ושבועתנה לשבועות ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה
סלח נא לעוון העם הזה, גודל חסדך, וכאשר נשאת לעם הזה, ממצרים ועד הנה, ושם נאמר, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, לזמן הזה, לזמן הזה. The Torah scrolls are returned to the ark, and we can be seated. Yashikoach to Harriet Frost. Ma'ariv will be davened by our founding rabbi, Reb Daniel Siegel, from his home on Hornby Island. Let's turn to page 360. Reb Daniel's Ma'ariv will lead us right into our private Amidas. We Jews are no strangers to adversity. Rabbi Kalanamis Kalman Shapira, the Piasetzner Rebbe, Reb composed the Daniel, book. please unmute. I did. I unmuted. You're fine, Reb Daniel. Carry on. Okay, start again. We Jews are no strangers to adversity. Rabbi Kalanamis Kalman Shapira, the Piasetzner Rebbe, composed the book we now call the Eish Kodesh, the Holy Fire, while confined in the Warsaw Ghetto. Writing in the first year of the ghetto, he cites the text where, when Jacob and Joseph see each other for the first time, Joseph falls on the neck of his father and weeps twice. The rabbi said that Joseph cried while Jacob was saying the Shema. The Piasetzner asked why Joseph didn't recite the Shema, and he responded to his own question by saying that Joseph was already so burdened by the knowledge that an exile and slavery were soon to follow that he found it impossible to say it. Sometimes, the Piasetzner said, saying the Shema is the best we can do, and if so, let it be enough. The Shema, at the core of this Ma'ariv, is not just a recitation, but the fulfillment of the mitzvah of Kabbalat Ol Malchut Shamayim, accepting the responsibility of knowing that God contains all and is all. For the Shema to be enough, we must move from this acceptance to the step of carefully and honestly rebuilding our life decisions to be in harmony with this ultimate truth. Only then can our tshuva be real, God close to us, and we set an example along with so many others that can truly start the healing we all so desperately need. Baruchu et Adonai Hamevorach. Baruch Adonai Hamevorach Leolam Mevaed. Baruch
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bidvaro mariv aravim. B'chachma potech sharim u'bitfonam meshana etim v'chaliv et hazmanim mesader et harochim v'shotem v'rakim katzon Umavir yom umevi laila umavdil ben yom uvein laila Adonai tzivot shemo El chai v'kayam tamid yimloch aleinu li'olam va'ed Baruch atah Adonai Hamariv Aravim Ahavat Olam Beit Yisrael Amcha Avta Torah Mitzvot V'Mishatim Ki Heim Chayenu V'Yorech Yameinu Uvahem Nege Yomam V'Alayla V'ahavatcha lo tasur mimenu li'olamim Baruch atah Adonai ohev amo Yisrael Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavcha u'b'chol nafshecha u'b'chol modecha ודיברת במשפט ביתך ובמזוזות ביתך וישערך ויין שמוע תשמעו. And it will come to pass that when you deeply listen to the underlying patterns of the commandments with which I enjoin you here this day, namely to love and accept your Creator and to dedicate yourself with heart and soul, then your joy will manifest in your physical surroundings as good seasons. You will be able to attain satisfaction of all your needs here in a joyful world. When you eat, you will feel satisfied. Watch yourselves, that you do not miss the point of your connection to your God place and be left with rituals that are meaningless to you. Your own anger and disappointment will then echo against yourselves, causing you to lose alignment with your divine connection. This misalignment will reverberate throughout your lives, causing needless unhappiness and suffering. Return again to the depth of these words with heart and soul. Bind yourselves into them with every physical act and thought. Study and teach the truth to your children. Remind yourselves frequently, even as you sit in your house, as you travel, dream, and wake. May your days and the days of your children be full on the earth, as God has always intended and so promised to your parents' parents, that you may enjoy the most heavenly benevolence right here as you live on this land. Vayomer Adonai el Moshe lemor, daber el bnei Yisrael v'amar tel yamas. Nadu tzitzi akav tzavechem tzitzi motos nechartem kol mitzvot Adonai v'asitem otam v'lutot yochel v'achem v'chem yechem Hashem. Adonai Elohechem emet v'emunah kol zot v'kayam aleinu ki hu Adonai leinu v'yein zulato v'anach l'Yisrael amo
הפותנו מלכים מלכנו לנו ורצים לפרנו לצווארנו שלם גמול בכל בנפשנו סגדלות עלים חקר ונפלאות עלים מספר השם נפשנו בחיים לא נתן לנו תהא ישראל מתוך מצרים לחירותו המעביר בניו בגזרי ים סוף ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה זה אלי ענו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל השכיבנו אבינו לשלום עמידנו לחיים טוב מלכנו לחיים טובים ולשלום ותחתנו בעצה טובה מלפניך ואשינו מהרה למען שמך ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתהרו יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה בזמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ביalma Vimeru
Yai mamai, mamai. Yai mamai, mamai. Yai mamai, mai. Yai mamai, mai. Yai mamai, mamai. Yai mamai, mamai. Yai mamai, mamai. Yam mama, yai mama, mai, mai. Yam mama, mai, 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 mai. Yai mamai, mamai. Yai mamai, ma, mai, 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 mai. Yai mamai, mamai. Yai mama, ma, yai mai, mai, mai. Yai mamai, mamai. Yai mamai, 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 mamai. Ya mama, mamai, ya mamai, mai, 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 mai. Ya mama, mamai, ya mama, mai, 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 mai. Ya mama, mamai, ya mama, ya mama, mamai, ya mama, ya ma, mai, mama, mai, mama. Yama mama mai, yama mai 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 mai. Yama mama mai, yama mai 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 mai. Yama mama mai, yama mai yama mama mai, yama mai yama 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 mai. Yai ma mai ma, yai mai mai ma, yai ma mai mama. Yai ma mai ma, yai mai mai ma, yai ma mai mama. Yai mai mai mai, yai mai mai mai, yai ma mai mama. Yai ma mai mamai, mamai, mamai. Yashikoach Reb Daniel. The great Trappist monk and social activist Thomas Merton understood that uncertainty is really our only choice. My dear God, he said, I have no idea where I'm going. I don't see the road ahead of me. I cannot know for certain where it will end. Though I may seem lost in the shadow of death, I will not fear, for you are ever with me, and you will never leave me to face my perils alone. Thomas Merton was a man of faith, and part of that faith was acceptance that vulnerability itself opens us to the help we're undoubtedly going to need along the indefinite path of life. It would be nice to feel that we have power over our circumstance, but we're certainly confronted with the absurdity of such vanity, as beautiful a conceit as it is.
If losing the bravura of youth doesn't teach us to yield control, we learn with ill health, accidents, and the loss of loved ones. The ultimate surrender, of course, comes with approach of our last breath. In his famous 2005 Stanford University commencement address, Stephen Jobs spoke about how facing death freed him. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make big choices in life. Remembering that you're going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You're already naked. There's no reason not to follow your heart. Jobs was not afraid. Merton said he was not afraid. I want to learn not to be afraid. But my stories of unexpected loss and sufferings I could not have fathomed until they befell me get in the way of my ability to trust the unknown. Our world shocked us a few months ago, stripping away so much of what we thought we were, what we thought we'd do, how we thought we'd do it, where and with whom. And we don't know what tomorrow will bring, when there will be a vaccine, or with what assurance of efficacy. We're right to worry. But with no choice, we've got to figure out how to lean into this vulnerability. Poet and thinker David White calls on us to be generous citizens of loss. What does he mean? He means we can choose to be fearful or brave, made small by this condition or larger, more compassionate, creative, even adventurous. Bottom line, more courageous as we walk into the unknown. So what is courage? Well, with courage, we're back to love, which we spoke about on Rosh Hashanah, because courage derives from cor, heart in Latin, or ometz lev in Hebrew, strength of heart. The Indian mystic Osho teaches that courage is a love affair with the unknown. Maybe courage is born of love of life, love such that we participate in life even as danger could lurk around any corner. Now, with no alternative, we're all stepping out of our comfort zones and facing many challenges, doubts, and trepidations, discovering our courageous hearts. Shkoyach. Shkoyach to us on mastering this crazy mashup of technology to offer a container for the community that we love. Shkoyach to you for suspending your disbelief and participating in animating our intimacy across the Ethernet. Shkoyach for our courage in collaborating to create this unlikely spiritual playground, this improbable mikvah, this unbelievable talus enfolding us all. There you are. We've stepped through the door of a differently configured life, one we'd not have imagined a year ago, one we might have been loath to consider viable. We may not have noticed, but we are proving ourselves to be courageous. And I bless us that, like Thomas Merton, we find ourselves to be accompanied in our peril as we cross this shadow of death. Our God has many names, sometimes beloved, sometimes our friend, often great mystery. Today, as we face a world that's reeling, we want refuge
in our God. We want to take refuge. Rabbi Shefa Gold suggests that we call this manifestation of God spacious, loving awareness. Leaning in to take refuge in spacious, loving awareness means surrendering in all vulnerability to protection under the wings of Shekhinah. Opening in all brokenness to the flow of grace that has not stopped streaming towards us. It's just that it takes courage to unclench. Open without defense when all signs point to risk and our instinct is to resist. There may come a point in our fear of this protracted unknown when we find ourselves holding so tightly to what's left of the familiar or lament for what was that we lose awareness of the light, the vitality, the godly flow that continues to run as a deep current underlying even this reality. Clenched or open, fearful or brave, small or expanded, how we respond to uncertainty is a choice. We can experience the world as on fire or aglow. As our patriarch Abraham began to consider the nature of the universe and the presence of spirit, our Talmudic rabbis spin a midrash in which Abraham, having left all he has known, is sojourning in the world and comes across a birah doleket, a palace, if you will, doleket, which can mean a flame or it can mean a glow. A fire, the world is in danger. A glow, the world is radically amazing. Of course, over a lifetime, it's likely that each may seem true. Our perceptions may change along the way. Abraham was journeying into the unknown, and all journeys into the unknown unfold with unpredictable challenges and changing circumstances year to year, minute to minute. Each step we take into the unknown creates new ground upon which our lives develop differently than they might have unfolded 5 paces back. The courage we need to move forward as Abraham did is a practice we can build. Ometz lev means strength of heart, suggesting courage is a muscle that we can work, build up with exercise. I want to say life has always been uncertain. We all have our stories, and nevertheless, we have experienced wonder. We have known the wisdom of not knowing, the deeper wisdom that emerges out of silence, the profundity of the white spaces between the black letters of Torah. We know about curiosity, openness to learning. We know about growth and surprise and adventure. So let's embrace this uncertainty for the sake of not wasting a precious second of our precious lives, particularly as COVID renders us all the more aware of our mortality, and particularly with heightened awareness of our world's need for our action and activism. The poet Mark Nepo, playing on the Latin core, heart, suggests core. To have courage, he writes, is to find our way to our core and stand beside our core.
Isn't that what tshuva is? Returning to our deepest, most authentic selves, affirming our commitment to live from those most precious ideals, returning as prodigal children to our Creator, affirming the core of our connection to God, God's flow, God's grace, God's breath, God's great mystery. I invite us to return with this Yom Kippur to the core of our love for life. The great American rabbi Milton Steinberg famously wrote that what renders the world so pristine and precious on a day when we get up from a sick bed or when we rise from a week of Shiva is that at times of reprieve, we feel God in the sun, in the faint wind, in the very blue, very clear sky. Friends' faces are dearer, and the laughter of children more precious, because the joy of the cosmos is in them. Even as the world is burning, it is also aglow. Life is dear and full of reasons to take courage. With this, we return to the core of community, the community that embodies God's unending love. The hands, the fingers, the voices, the eyes, the smiles of spacious, loving awareness, even when we're too proud for soothing, too weak for meeting. Thomas Merton references Psalm 23, saying, "Though I may seem to be lost in the shadow of death, I will not fear, for you are ever with me." I would like to add the last line of Psalm 27, the psalm we read daily during these days of awe. Trust, if you possibly can, in the power of love, the beloved's unconditional and everlasting love for you. והעיקר, והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל, והעיקר, והעיקר, לא לפחד כלל. And the main thing to recall is to have no fear at all. And the main thing to recall is to have no fear at all. And the main thing to recall is have no fear at all. And the main thing to recall is to have no fear at all. Slichot begins on page 386. Please rise. יעלה תחנוננו מערב, ויבוא שבתנו מבוקר,
v'yirai rinunenu hayayayad arev. Yale kolenu me'erev v'yavo tzidkatenu mi boker v'yera fidyonenu ad arev. Ay, 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 ad arev. Ya'ale inunenu me'erev v'yavo selichatenu miboker v'yera nakatenu ad arev. Ya'ale menuseinu me'erev v'yavo למענו מבוקר ויראה כיפורנו עד הערב. יעלה אישנו מערב ויבוא טהרנו מבוקר ויראה חינוננו עד ערב. איי 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 עד ערב. יעלה זיכרוננו מערב ויבוא ויעודנו מבוקר ויראה הדרתנו עד ערב. יעלה דופקנו מערב ויבוא גילנו מבוקר ויראה בקשתנו איי 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 עד הערב. יעלה ענקתנו מערב ויבוא אליך מבוקר ויראה אלינו עד ערב. איי 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 עד ערב. יעלה ענקתנו מערב ויבוא אליך מבוקר ויראה אלינו עד ערב. We can be seated. Page 388 in the middle of the page. דרכך אלוהינו להעריך אפיך לרעים ולטובים והיא תהילתך. דרכך אלוהינו להעריך אפיך לרעים ולטובים והיא תהילתך. למענך אלוהינו עשה לו לנו ראה מידנו דלים וריקים. דרכך אלוהינו להעריך אפיך לרעים ולטובים והיא תהילתך. Yalalai, yalalalai, yalai, yalalai, yalalalai, 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 yalalala, yalalai,
Lai. Barchi nafshi, my soul, my heart, and every inward part, praise God. Barchi nafshi, barchi nafshi, barchi nafshi et Adonai. Barchi nafshi, barchi nafshi, barchi nafshi et Adonai. Bechol keravai, bechol keravai, bechol keravai, et Shem kodsho. Vechol keravai, vechol keravai, vechol keravai, et Shem kodsho. Barchi nafshi, barchi nafshi, barchi nafshi, et Adonai. A few lines down on page 392, let's rise for the covenant. Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun, El Chaim, Rav Chesed Ve'emet, Notzer Chesed La'alafim, Nose Avon Vafesha Vechata. Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun, Erech Apayim, Verav Chesed Ve'emet, Notzer Chesed La'alafim, Nose Avon Vafesha Vechata Venakeh. Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun, Erech Apayim, Verav Chesed Ve'emet, Notzer Chesed La'alafim, Nose Avon Vafesha
דחתה ונקה. וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו. כי אתה אדוני טוב וסלח רב חסד לכל קוראיך. We can be seated. Kihine kechomer. כי הנה החומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר. כן אנחנו בידך חסד נוצר, לברית הבית ועל תפן ליצר. We are as clay in potter's hand. She does contract, she does expand. So we are yours to shape at will. We yield to you our passion still. We yield to you our passion still. Kindei heaven biad hamisatet, birtzoto oches uvirtzoto mechatet. Kein anachnu biyadcha mechaye umemotet labrit habet ve'al tefen la'yetzer. Like mason shaping rough-hewn stone, we are your stuff in flesh and bone. You deal with us in death, in life. We yield to you, please heal our strife. We yield to you, please heal our strife. Ki hinei chagarzen biyadecha harash, birtzoto dibek laor uvirtzoto perash. Kein anachnu biyadcha tomech ani varash, labrit habeit ve'al tefen la'yetzer. The smith can shape a blade of steel, shape the edge and bend the heel. So through life's furnace you temper us. We yield to you, surrender us. We yield to you, surrender us. Middle of page 396. Let's rise. Adonai, Adonai, El Rachum v'Chanun, El Chapayim v'Rav Chesed be'emet, Notzer Chesed la'alafim, Noseh avon v'afesha v'chata v'nakeh. Adonai, Adonai, El Rachum v'Chanun, Erech Apayim v'Rav Chesed
ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאת ונקה. We remain standing for Shema Kolenu, page 398. Shema Kolenu, Adonai Eloheinu, Chus v'rachum aleinu, v'kabel barachamim v'ratzon et tefilateinu. Hashivenu Adonai Elecha v'nashuva Hashivenu Adonai Elecha v'nashuva Chadesh, Chadesh Yameinu, Chadesh Yameinu kekedem, Chadesh, Chadesh Yameinu, Chadesh Yameinu kekedem. Help us return to you. Help us return and renew. Help us return to you. Help us return and renew. Yailai, yalai, lai, lai, la, lai. Yailai, yalai, la, 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 lai. Yailai, yalai, lai, lai, la, lai. Yailai, yailai, lai, lai, lai. Yiyu l'ratzon imrei fi, v'hegion libi lefanecha, Adonai tzuri v'go ali. Ki lecha Adonai hochalnu, ata ta'aneh, Adonai Eloheinu. Third paragraph, page 400. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. כי אנו עמך ואתה אלוהינו, אנו בניך ואתה אבינו. איי איי איי, אנו עבדיך ואתה אדוננו, אנו קהלך ואתה חלקנו. איי איי איי, אנו נחלתך ואתה גורלנו, אנו צומנך ואתה רואינו. איי איי איי, אנו חמך ואתה נוטרנו, אנו פעולתך ואתה יוצרנו. איי איי איי, אנו רעייתך ואתה דודנו,
אנו סגולתך ואתה קרובנו, איי איי איי, אנו עמך ואתה מלכנו, אנו ממירך ואתה ממירנו, איי 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 ya na 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 ay 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 ya na 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 ya na 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 ya na na ya It is no easy task to confront our failings, still more daunting to name them, perhaps most difficult to speak them. Please rise for the Vidui, page 403. ay 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 אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי. היי 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 הבינו והרשענו, זדנו, חמסנו, טפלנו שקר. היי 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 יעצנו רע, כיזבנו, לצנו, מרדנו, ניאצנו. היי 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 שררנו, אבינו, פשענו, צררנו, קישינו עורף. היי 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 רשענו, שיחתנו, תייבנו, טעינו, תיתנו. היי 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 Top of page 407, we remain standing for Al-Khait. and 6. ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. על חטא שחטאנו לפניך באימוץ הלב, ועל חטא שחטאנו לפניך בביטוי שפתיים, על חטא שחטאנו לפניך בגילוי ובסתר, ועל חטא שחטאנו לפניך בדיבור פה, על חטא שחטאנו לפניך בהרהור הלב, ועל חטא שחטאנו לפניך בווידוי פה, על חטא שחטאנו לפניך בזדון ובשגגה, ועל חטא שחטאנו לפניך בחילול השם, על חטא שחטאנו לפניך בטיפשות פה, ועל חטא שחטאנו לפניך ביודעים ובלא יודעים.
ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. על חטא שחטאנו לפניך בחפת שוחד, ועל חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע, על חטא שחטאנו לפניך במחל ובמשתה, ועל חטא שחטאנו לפניך בנטיית גרון, על חטא שחטאנו לפניך בשיקור עין, ועל חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח. ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. על חטא שחטאנו לפניך בפלילות, ועל חטא שחטאנו לפניך בצרות עין, על חטא שחטאנו לפניך בקשיות עורף, ועל חטא שחטאנו לפניך ברכילות, על חטא שחטאנו לפניך בשנאת חינם, ועל חטא שחטאנו לפניך בתימהון לבב. על כולם אלוה סליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. We can be seated. Inevitably, all lives rub up against other lives, and so has mine, for good and for harm. For all the ways my life has touched others in love, in compassion, in wisdom, in justice, in joy, in wonder, in healing, in grace, in ordinary kindness, knowing or unknowing, I am grateful. For all the ways other lives have touched mine, in love, in compassion, in wisdom, in justice, in joy, in wonder, in healing, in grace, in ordinary kindness, knowing or unknowing, I am grateful. For all the ways my life has touched others in anger, in cruelty, in hurtfulness, in unfairness, in ignorance, in numbness, in narrowness, in selfishness, in carelessness, in unmindfulness, knowing or unknowing, I ask forgiveness. For all the ways the lives of others have touched mine in anger, in cruelty, in hurtfulness, in unfairness, in ignorance, in numbness, in narrowness, in selfishness, in carelessness, in unmindfulness, knowing or unknowing, I offer forgiveness. And to all the mysteries, all that remains uncertain and unknown, I offer my surrender. My intention is that the sum total of my life be for good. Yehi ratzon milifnei Shekhinah. May all this be acceptable in this time and for all time. Le'olam ula'almei almaya. Amen. Rachamana de ane le aniye anena hoy anena.
Rachamana de ane le aniye anena hoy anena. Rachamana de ane litvire liba hoy anena hoy anena. Rachamana le'anei litvire liba hoy anena hoy anena. Rachamana de ane le'aniye anena hoy anena. Rachamana de ane le'aniye anena hoy anena. Rachamana de ane litvire liba hoy anena hoy anena. Rachamana de ane litvire liba hoy anena hoy anena. Ya la 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 ya la 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 hoy anena. Ya la 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 ya la 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 hoy anena. Rachamana de ane litvire liba hoy anena hoy anena. Rachamana de ane litvire liba hoy anena hoy anena. Anena, answer us. Let's rise as the Aron Kodesh is open. Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו, עשה עמנו למען שמך. אבינו מלכנו, חדש עלינו שנה טובה. Avinu Imenu, help us to know you are the oneness of all. Avinu Imenu, help us to know you are the voice deep within us. Avinu Imenu, make yourself known to us and through us. Avinu Imenu, forgive us for the suffering we have caused. Avinu Imenu, release us from our anguish. אבינו מלכנו, כותבנו בספר חיים טובים. אבינו מלכנו, כותבנו בספר גאולה וישועה. אבינו מלכנו, כותבנו בספר פרנסה וכלכלה. אבינו מלכנו, כותבנו בספר זכויות. אבינו מלכנו, כותבנו בספר סליחה ומחילה. Avinu Imenu, let our darkness be filled with light. Avinu Imenu, help us create a year of abundance and blessing for all people. Avinu Imenu, help us open the well of compassion within us. Avinu Imenu, write our names in the book of life. Avinu Imenu, write our names in the book of transformation and healing. אבינו מלכנו,
עשה למענך אם לא למעננו. אבינו מלכנו, חננו ועננו. אבינו מלכנו, חננו ועננו, כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. אבינו מלכנו, חננו ועננו. אבינו מלכנו, חננו ועננו, כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. עשה עמנו צדקה וחסד. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. Kaddish Shalom, page 418. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומייכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל. שמי דקודשה בריחו לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה. דאמירן בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלותהון ובאותהון דכל ישראל, קדם אבוהון דבשמיא ואמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו Amen. We remain standing for Aleinu on page 420. Einod, 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 Einod.
לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. אין עוד, אין עוד, אין עוד, אין עוד, אין עוד, אין עוד. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב עיקרו בשמיים ממעל, ושכינת עוזו בגבהי מרומים. הוא אלוהינו, אין עוד, 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 אין עוד. אמת מלכנו, אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום השבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד, אין עוד, אין עוד, אין עוד. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. אין עוד, 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 אין עוד. We can be seated. The mourner's Kaddish on this holiest of holy days is to be found on page 422. Let's unmute
so that we can hear one another's Kaddishes and one another's Yehi Shmei Rabbahs and Amens. Yitgadal, Yitkadash, Shemei Rabbah. Yalma divrach mute, yamlich lamute, v'chayichol yom echol, v'chaye dechol beit Yisrael, v'agala b'zman v'yivru, amen. Yeh shmei Rabbah barak le'olam amen maya. Barach v'yishtabach v'yipa'ar b'tromam v'yipaseh, v'yitadar v'yit'aleh v'yitalav. May Shah Rehu Le'ila V'chata 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 V'ha'aviram Dilma V'imru Amen. Hey Shlam Maya Chaim Aleinu Amen. Shalom V'rocha U'berachamav Na'aseh Shalom Aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei Yisrael V'imru Amen. Amen. Yasher Koach to Harriet Frost and to Rabbi Daniel Siegel and to Myrna Rabinowitz for her contributions to our Selichot. A heartfelt thanks to Dave Kaufman and Martin Gottfried and their tech team, Susanna and Anthony, and to our Zoom, Shamashim, Linda Peretz, and John First. We couldn't bring any program to you without the love and care of our staff, Tracy Fagg, Tanya Hebron, and Matthew Ginden. It's Or Shalom's tradition to give tzedakah on the holidays. Please look for our Empty Your Pockets project on our homepage, and you will find there information on the different tzedakah opportunities that our Tikkun Olam working group has chosen for this year's tzedakah. You'll also find a sign for Project Isaiah on the homepage. Jewish Family Services is planning a drive-through on September 29th, at which time you'll be able to drop off pantry items to restock the Jewish Food Bank. Our Zoom services begin tomorrow morning at 10 a.m. Meditation will be at 3 p.m. in the afternoon, and Yizkor followed by Ne'ilah at 5:30 p.m. Chatima Tova and Shana Tova to all. I leave you with this blessing. May your teshuvah be like finding something precious that you have lost. In this case, your own self. Good Yantiv. Ein od, ein od, ein